Okay, now let's start our class today. And last time we talked about true forms, stative, and dynamic verbs. كان في أي أسئلة بالنسبة للشرحان المرة الماضية؟ Any question? Okay. Today we can finite and finite وinfinite verbs. احنا قلنا finite معناته ايش؟ معناته verbs that have ايش؟ tense. شو يعني tense؟ يعني present أو past. اوكي. برضه mood. tense ومود. mood بيستخدم ايش؟ المود الاوكسيلياري زي مثلا should وmust وكان وكود كل مودلز. يعني aspect. شو aspect يعني؟ بيكون progressive ing او perfective ed او طبعا ed طبعا بالنسبه للريجولار. الريجولار لهم وضع ثاني. وكمان فويس يا بكون اكتف او باسيف. اوكي. طبعا النون فاينات شو بكون ما فيهم؟ تنس ومود. تنس ومود شو بكون فيهم؟ بكون اسبكت وفويس. واضح؟ هاي بالنسبه للفاينايت. الفاينايت في 4 elements. تنس، مود، اسبكت، شو كمان؟ فويس. بينما النون فاينايت شو بكون فيه بس؟ اسبكت وفويس. واضح؟ وضحت الفكره ولا بعدها؟ دكتور وصلت. نعم. دكتور يعني التنس والمود الثنتين يعني مرتبطات ببعض يعني؟ لا يعني بكون فيها تنس، ممكن يكون فيها مود، بس لازم يكون الشرط تنس تكون فاينايت. يعني دكتور مش لازم يكون الأربع أشياء هاي متوفرة عشان أعده فاينايت؟ لا مش شرط. إذا كان تنس خلاص هي تنس بكون فاينايت. يعني مثلا تقول I bought a book. هنا بوت أبوك. هل شو بوت عبارة عن إيش بوت؟ بس تنس باست. معناته هل هي تنس ولا مش تنس؟ تنس. نعم. باست معناته نعتبرها فاينايت فيرب. لو قلنا مثلا living in Irbid is مثلا quiet أو interesting. living in Irbid في تنس عندنا هون؟ لا ما في إز الفعل الرئيسي. اوكي. اذا هون نعتبرها ايش؟ نون فاينايت. وعملنا وفي شفنا امثله اذا بنرجع كمان شوي لورا على الفاينايت والنون فاينايت نرد كمان ايش؟ نطلع عليهم نشوف وين صاروا هون. انتهت. وين شرحناهم؟ انا ذكر احنا وين شرحناهم. هذا مش شايفينهم؟ في 17 لاحظوا هنا يا الشباب، لاحظوا هنا الشباب. Mary wanted to be student at that university. Mary wanted. طبعا wanted عبارة عن ايش؟ مين فيرب صح؟ to be. هون to be شو بكون؟ finite ولا non finite؟ non finite. non finite لأنه هون to be مش فيرب يعني. اوكي. طيب carefully searching. searching شايفين searching يعني؟ هل هي فيرب؟ is it verb searching؟ فيرب دكتور. Yes. لحالها. is it a verb؟ لحالها. searching كsearching لحالها. Yes. verb؟ ممكن فيرب وممكن اسم. no. كيف نعملها فيرب هاي؟ نقول he is searching. شو استخدمنا؟ بفيرب. بينما searching لحالها شايفينها؟ هاي بنسميها non finite لأن ما فيهاش tense. واضح؟ searching مش tense هنا. اوكي؟ طيب هاي عبارة عن ايش؟ present participle searching.
present ايش؟ ها؟ present ايش؟ participle ولا لا؟ إذا to be ايش is not what? Is not a verb. To be is not a verb. نفس الشيء searching not verb فيش tense فيها. هنا made هاي past participle made. هل هي verb؟ ها؟ هل هي تنسون؟ No. إذا ضل شايفين No, it's past participle. هاي past participle searching present participle. هذول نعتبرهم ايش؟ not verbs. بالحالة هاي 3 sentences شايفين 3 sentences they don't have tense. شو tense يعني قلنا؟ present أو past. مش participle present participle past participle. إذا هذول الverbs هنا اوكي searching وميد ايش؟ to be مالهم non-finite verb. non-finite verb phrase نسميهم. اوكي non-finite verb phrase. طبعا الفانكشن تبعهم الفي element شايفين الفي وهي في هون في هذول كلهم عباره عن non-finite verbs. اوكي فانكشن كايش؟ بالnon-finite كلوز كله كامل. واضح شو الفاينايت يعني هون فيرب؟ اذا اهم شيء فيه شو الفاينايت فيرب؟ يكون فيه تنس. اوكي؟ Yes. اهم شيء التنس. بينما هاي النمبر 1 2 3 فينش تنس هون. يعني فيش لا بريزنت ولا باست ولا اي شيء. فبنسميهم نون فاينايت. واضح اللي بالنسبه للفاينايت؟ انتوا ولا بعدكم؟ وصلت دكتور. Yes. خلاص اوكي. نرجع. Yeah, we understand it now. في سؤال؟ هل في سؤال؟ اوكي. حكينا طبعا ستيت اوف في اي سؤال بالنسبه للستيت اوف الدايناميك؟ هل في سؤال على ستيت اوف الدايناميك فيربس؟ شو يعني ستيت اوف الدايناميك؟ طيب. في ايش يعني بروفورمز؟ اي سؤال عن بروفورمز؟ اوكي. اذا ما فيش اسئله ننتقل page 23 questions and negation. questions and negation. طيب. نعرف question في يعني WH question في يعني yes no question. دكتور أخذنا ال WH question. قلناهم؟ مظبوط. Yes. وين صرنا احنا باليس نو questions اعتقد صح؟ Yes. يس نو question مظبوط. طبعا الكويشن هو كويشن بس شو الديفرنس بيكون بالاوردر تبعهم. اوكي؟ باليس نو questions نبدا بايش باليس نو questions؟ بالايش؟ بالاكزيلياري مظبوط؟ مثلا نقول he has a car. شو اليس نو question هنا؟ بنعمل يس نو question على he has a car. Does he have a car? Does he have a car? Does he have شو؟ إذا what do we start with؟ Well, do هو does. شو does هنا؟ auxiliary ولا لا؟ إذا we start with this with does as an auxiliary. كل question شو بده يكون فيه؟ auxiliary. Okay? To make a question you need an auxiliary ولا لا؟ إذا نقول the girl now is a student. شو ال question؟ Yes no question. Is the girl now a Is the girl student? now a student? John searched the room. شو ال yes no question? John searched the room. Did John search the room? Did John search the room؟ ليش حطينا did؟
لانه في عندنا الفيرب ايش؟ سيرش اللي هي باص ولا لا؟ He has given the girl an apple. He had given the girl an apple. What's the yes no question? Had he given the Had he girl- given. إذا لاحظنا بالأمثلة الثلاثة شوفي عندنا is كأوكسيلياري لاحظتوا؟ وعندنا did برضه كأوكسيلياري. أوكي؟ في عندنا ايش كمان؟ had كأوكسيلياري. أوكي؟ إذا make a question شو لازم يكون فيه؟ auxiliary. طبعا شو الإجابة تكون عادة هنا؟ Is the girl now a student؟ شو بتكون الإجابة؟ Yes أو no ولا لا؟ لأنه اسمه yes no question. ال WH questions بنبدأ بإيش اللي questions بإيش؟ WH. W. Where do you live؟ ولا لا؟ طيب شو الديفرنس بين yes no questions و WH questions؟ أول ديفرنس إنه ال yes no question بده إيش؟ answer yes أو no. ال WH question شو بده answer؟ information answer. يعني you have to add information. نقول where do you live؟ where do you live؟ هاي WH question. اوكي؟ الانسر شو بكون؟ I live in Irving. طبعا where عبارة عن ايش؟ WH question بتحكي عن البليس. ask about the place. نقول when do you sleep؟ هاي بتحكي عن التايم. when do you sleep؟ I sleep مثلا at 10. how do you مثلا make cake؟ هاي عندنا manner. how who did you see؟ هاي عندنا ايش؟ ask about person. which book do you want؟ which هنا ايش؟ عن things. ask about things. لو choice few things. قلنا when time where place how manner which choice who طبعا the people. we ask about people. okay so now these questions here نبدأ فيها بإيش؟ operator أو نسميه auxiliary اللي هي is or did or had حسب الجملة طبعا. طبعا شو بعد الauxiliary؟ في عندنا subject. is the girl did John had he. لاحظتوا؟ الأوردر طبعا الكويشن بيختلف عن الأوردر اوف ذا سنتنس. سنتنس نبدأ subject verb complement لأنه الكويشن شو نبدأ فيه؟ auxiliary بعدين subject. إذا الأوردر of the question إيش؟ is different from the order of what? of the sentence. واضح؟ طيب. Any question about yes no questions؟ طيب ننتقل للنيجيشن and non-assertion. اوكي؟ طبعا negative sentences شو فيهم؟ operator لازم ايش نعمل؟ insertion لنط مشان نعملها نيجاتيف. او ممكن نعملها fixation. نقول مثلا satisfactory unsatisfactory. او نعملها نيجاتيف. نستخدم prefixes. اذا النيجيشن we use النيجيشن طبعا الاوبريتور مثلا نقول he is a student نعملها نيجيشن نقول he is not a student. طبعا نستخدم هون الاوبريتور اللي هو is and we insert not after the operator. okay في عندنا other type of negation نستخدم prefixes. okay زي مثلا successful نعمل نيجاتيف تبعها نقول unsuccessful. طبعا انا عباره عن ايش؟ عن prefix. Now look at the examples here. The girl isn't a student. The girl isn't a student. شو النيجاتيف هون؟ ها؟ isn't. نت الانت شايفين الانت بعد الاز. هاي طبعا abbreviated form. اذا عندنا المدير الاوبريتور is. How do we make negative here? By adding not after the head. إذا الهيد is we add int اللي هي not لا after the operator. نعمل هون negation. John did not search the room. How do we make negation? استخدمنا الauxiliary did
لأنه أصلا الجملة شو إيه؟ جون searched the room. باليس لو question شو قلنا؟ did John search the room؟ بالنيجاتيف نفس الشيء برضه نستخدم الاوكسيلياري اللي هو الهيد حكينا عنه او الاوبريتور. John did not. We add not after the auxiliary او after ايش؟ the operator. He hadn't given the girl anything. نفس الشيء. The question قلنا had he given؟ النيجاتيف we add not او int after الاوبريتور اللي هو هذا. اوكي؟ اذا we add negation له int او not after ايش؟ after the operator. الجملة الأولى is والسكند did والثيرد had. اوكي؟ Now في عندنا طبعا similarity between the question and negation. Let's look at this example. He offered her some chocolate. How do you make this negation? طبعا he offered her some chocolate نعتبرها assertion. اوكي؟ نعتبرها ايش؟ assertion. طب كيف نعملها non assertion؟ نعملها بأول شيء two ways. أول شيء adding negative أو making the question. اوكي؟ مثلا he offered her ايش؟ some chocolate. طب كيف نعملها non assertion أو non assertive؟ أول شيء قلنا ايش؟ negative. نقول he didn't أو he did not offer her ايش؟ he did not offer her any chocolate. أو نعملها برضه كمان assertion برضه نستخدم question. نقول did he offer her any chocolate؟ اوكي. إذا he offered her some chocolate بتكون positive. لما نضيف لها ايش؟ not شو بتصير negative. برضه he offered her some chocolate برضه نعتبرها declarative. ونضيف لها question شو بصير interrogative. طبعا الاسيرشن بكون فيه both positive و declarative. إذا الاسيرشن بكون positive و declarative. بينما النون اسيرشن شو بكون فيه؟ negative و interrogative. واضح؟ Look at the sentence here. Assertion لما تكون assertion sentence شوف بيكون فيها positive ايش؟ declarative. لما تكون non assertion يكون فيها interrogative يعني طبعا يكون فيها question و negative. interrogative شو بيكون positive او negative interrogative. واضح؟ إذن it's important to know that interrogative has a closer relationship to what? To negative. إذن في عندنا close relationship between interrogative and negative. طبعا both of them لما يكون بالسنتنس نعتبر السنتنس non assertive. okay? non assertive. okay? As compared to with some of the positive declarative, we find any in the corresponding question negative. إذا any نستخدمها وين عادة؟ the question والnegation. نقول مثلا did you have any questions? Any. إذا any is used with the question. أو ممكن تقول negative I didn't have any question. إذا any question has relationship مع إيش؟ بالquestion وبالnegation. واضح؟ Look at the examples here. Did he offer her any chocolates? إذا شايفين لاحظنا هنا بالquestion بالinterrogative استخدمنا any. Any comes with a question. He didn't offer her any chocolate. برضه بإيش؟ بالنيجاتيف. إذا any is إيش؟ corresponds with question and with what? With negative. Okay. Any question about assertion and non-assertion? And question is an assertion and assertion?
ها؟ طيب. هنا we are done with unit أو chapter 1. طبعا بعد chapter 1 نرجع وين؟ نشوف الانسر سوري الورك بوك مشان نحل التمارين الموجوده على اليونت او شابتر 2 سوري. طيب خلينا نشوف التمارين نبدا نحل فيهم. هاي شابتر 2. طب شوف نبدا بشابتر 4 سوري exercise 4. Identify the whole of the subject of each of the extensions below. Then transform each sentence so as to form a yes/no question. A yes/no question. طبعا yes/no question how do you make a yes/no question؟ طبعا أول شيء الأوبريتور زي ما قلنا اللي هو الأوكسيلياري، بعدين followed by subject، بعدين rest of the predicate اللي هو الكومبلمنت. طبعا الانسر للكويشن بكون yes with the subject، مثلا نقول yes I مع الفيرب did او no I didn't. اوكي خلينا نشوف نمبر 1. بالاول كل جمله شو نشوف؟ نشوف الهول subject of the sentence، بعدين بنعمل ايش؟ we make the sentence yes no question. Number 1. Who would like to do number 1? Can I? Ragad? Yes. Yes, Ragad, yeah. Computers are fairly commonplace today. If we make it a yes or no question, the computers are the subject. خلينا نعمل أول شيء كسنتنس. وين السبجكت؟ Where is the subject? Computers. Computer. How do you make it a question? Are computers fairly commonplace today? مظبوط. شو بنعمل بالحالة احنا هون؟ شو عملنا؟ We ايش forward الار لوين؟ The operator before put the it subject. first. إذا we forward the auxiliary سميناه operator before ايش؟ before the subject here. Okay. Number 2. Number 2. Doctor, do we have a computer here? طبعا هون في عندنا two types of questions. ممكن نعمل على البريتش والامريكان انجلش. طب الامريكان شو بنقول الكويستشن هنا؟ Do we have a computer? Do we have computer here؟ طبعا وين السبجكت هون يا سليم انت ولا محمد؟ سليم. سليم. وين السبجكت؟ اللي هو احنا صح؟ يس وي. وي. هاي السبجكت. طبعا الكويستشن شو بصير الكويستشن؟ زي ما قلت do we have استخدمنا ايش؟ do هنا. طبعا الجمله it doesn't have do شايفينها؟ doesn't have do. فبالامريكان بنقول do we have a computer here. طب اذا كان بريتش have we. واضح؟ لان في عندنا two ways هنا. ممكن يكون امريكا بنقول do we have a computer here؟ او اذا شو بنقول بريتش have we، يعني we use have as an ايش؟ as an operator. واضح؟ طيب number 3. Number 3. Can I do it? Yeah. Ragad? Okay. Abir. Sorry, Abir. Yes. Full-scale computers use a large number of programs. If you want to make it a question, we say, do full-scale computers use a large number of programs, right? Yes, where subject? Full-scale computers is the subject. Yes, even full-scale computers is the subject. With question, do full-scale computers, yes. Do full-scale computers use a large number of programs? استخدمنا do هنا كoperator. Next. Next.
Can I do it? Yes, right. These programs have to be changed from time to time. The subject is these programs. To make it a question, we say, do these programs have to be changed from time to time? طبعا هذا بالامريكان. Yes. بس هون عندنا have to عبارة عن full verb sorry auxiliary have to زي must. اوكي. بنستخدم هون ايش بس one way او one form. شو بنقول هنا؟ كيف الكويشن بصير؟ have these programs ايش؟ to be changed. have these programs to be changed from time to time. اوكي؟ دكتور هذا بريتش هيك ولا كيف؟ لا مش بريتش هون have to عبارة عن verb زي auxiliary مش زي we have computers أو we have a computer. اوكي؟ لأن we have a computer ممكن هنا have تيجي كauxiliary أو كmain verb. بينما 3 4 تكون main verb. اوكي؟ يعني have to تجي اوكي؟ have auxiliary بس have to no. يعني دكتور بظبط نستخدم do وكمان have انه do No, this we don't say do we have to computers have. No. هنا عن انه have to قلنا لك verb. اوكي؟ full verb يعني. بنقول have these programs to be changed. يعني have to زي must. اوكي؟ It's like must have to. هي عبارة عن موديل هاي have to. واضح؟ next. Special period will need to be set aside for this operation. Well, a special period. Subject. Special period. Special period. Question. Will a special period need to be set? مظبوط. إذا will a special period need to be set. وأنا بنعمل الفصل بين الauxiliary وبين الفيرب بعدين. نقولش will need a special period. نقول will a special period need. واضح؟ To be set aside. Next. Thinking about this led us to an interesting conclusion. Subject. Let's see. Did thinking about this lead us to an... Sorry? Yes. Yes. The question. Yeah, thinking about this is the subject. And the question, did thinking about this lead us to an interesting conclusion? The question, did thinking about this lead? لازم الفعل نغيره. ما ظلوش lead. Yes. لأنه كان did. Okay, yes. Next. Next. Can I? Yeah. Someone having a dream could be performing a similar operation. The subject is someone having a dream. The question would be, could someone having a dream be operating a similar operation? مظبوط. إذا could someone having a dream be performing a similar operation? Yes. Next. Most people have had the experience of dreaming in a feverish state. Most people is the subject. Had most people have the experience of dreaming in a feverish state is the question. Yes, even have most people had the experience of dreaming in a feverish state. Next. Then the sleeper sees dreams as a jumbled sequence of unimportant detail. The sleeper. The sleeper, yes.
Do the sleeper. Sleeper sees. شايف طلع على الفيرب sees. Does the Does, sleeper yes. then Does, sees? does the sleeper ايش؟ See. Then sees. See. لا not sees. When we use See, does دكتور. without s لما نحط did نرجع الفيرب للبريزنت. اوكي. إذا does the sleeper see dreams as a jumbled sequence of important unimportant details. دكتور then وين بحطها؟ نعم. then وين بحطها؟ مش شرط then ما لهاش تأثير يوم الجمعة. ترى ما حطيتهاش مش مشكلة. أهم شيء does the أهم شيء sleeper see. does. Next. Can I? Yeah. This jumbled sequence of detail keeps dancing in front of his eyes. The subject is this jumbled sequence of details. The question would be, does this jumbled sequence of details keep dancing in front of his eyes? Okay. Then does this jumbled sequence of detail keep dancing in front of his eyes? Yes, next. The speaker is seriously comparing dreams with what happens in a computer. Is the subject the speaker? Question, is the speaker seriously comparing dreams with what happens in a computer? Yes, good. Next. Next. Can I? Yes. The process of changing a computer program can be compared with human dreams. The subject is the process of changing a computer program. The question will be, can the process of changing a computer program be compared with human dreams? Yes, good. لاحظنا بالنسبة للسبجكت في عندنا subject one word وفي عندنا more than one word. طبعا كل شيء before the verb شو بكون؟ subject. فإذا number one computers one word before the verb are. نفس الشيء we before the verb have. كون في عندنا full scale for computers في عندنا ايش؟ 3 words يعني. كل ما هو subject okay؟ يعني before the verb use. These programs will do 2 words. A special period 2 words. Thinking about this 3 words. طبعا before the verb. Someone having a dream هاي برضه 3 words. Most people برضه 2 words. Sleeper 1 word. Jumbled sequence of detail برضه more than 1 word. The process of changing a computer program برضه هاي 1 2 3 4 5 6 words. إذا subject ممكن يكون 1 word ممكن يكون more than 1 word. How do we know that is a subject? بكون subject عادة وين؟ before ايش؟ Before the verb. For the verb. Before the verb. إذا كل شيء before the verb بكون ايش؟ subject. يعني subject مش one word. اوكي؟ طيب. ننتقل ل constituent parts of sentence. يعني what does the sentence constitute or have? Divide each of the sentences below into constituent parts. زي مثلا S هي subject, V verb, S complement, O object, و adverb. Look at the example here. Computers are fairly commonplace today. يعني computer subject و are verb, fairly adverb, commonplace noun today adverb. Did you ever eat chicken? Did verb, you subject, ever adverb, eat verb, chicken object. Okay. نعمل نفس الشيء بين these sentences. Number 1. Full-scale computers have a large number of programs. Full-scale computers, subject, have verb, a large number, هي كلها object. صح دكتور؟ A large number of. إذا a large number of programs object. The verb have a full-scale computers subject. Yes. Next. We must change all the programs tomorrow. We subject must change verb. All the programs object. Tomorrow adverb. Adverb, good. Next. Yes. Okay, I will try. Tomorrow will be a holiday here.
tomorrow adverb of time will be a verb, holiday a subjective complement, I guess. وhere is an adverb. tomorrow قلتي انت adverb صح؟ وين السبجكت؟ Yes. وين السبجكت؟ Yes, tomorrow is the subject. tomorrow طبعا subject نفس الوقت شو بتكون؟ adverb يعني. اوكي؟ Okay. next. yes. دكتور الهوليداي هون شو حكت انه objective complement subject complement yes. نتابع عليه ايش؟ tomorrow هنا subject holiday subject complement بصير. اوكي next. Okay, I will read it and then I will try to guess. Yes. These box shelves are becoming very popular in Sweden. These is a pronoun. Box shelves is the subject. All of it is the subject, right? These box shelves, right? Okay. Are becoming is a verb. Very adverb. Popular is subjective complement. And Sweden, I don't know. Adverb of place. Adverb, okay. Adverb of place. إذا أنا these bookshelves subject sorry are becoming verb. Very popular إيش؟ Subjective complement. Subjective complement, yes. Right? In Sweden, adverb. Okay. Because popular renames box shelves, right? مظبوط هاي كلها popular very عبارة عن quantifier. The popular very popular. كلها very popular إيش؟ Subjective complement لإيش؟ لthese bookshelves. Next. Yes. Yeah. We have recently added an extra unit to them. We subject have added verb, recently add verb, an extra unit to them object. An extra time to them object. Yes, good. Next. Will you give it a try? So will verb, will give verb, you subject. Subject, yes. It object, a try object, indirect object. Direct object. Will you give it a try? A try ايش هون دكتور؟ A try تبع ليش هون لا give. لا it ولا you؟ لا لا it صح؟ it. إذا شو بتكون؟ شو الترجمة للفانكشن تبعها؟ Object ولا؟ Object. طيب a try شو بصير؟ Objective complement. Objective complement. Yes. يا دكتور والله كمان مرة تعيدها هاي بس تفصلها. Will you give it? it طبعا object. A try related ليش؟ للit ولا اليوم؟ للit. للit. إذا شو بصير؟ بما أنها it object إذا شو بصير try objective complement. يعني complementing the object. Okay. تمام. Next. Next. Can I? Yeah. On July 7th is an adverb. Yes. DDT is the subject. Subject. Was prayed the verb. The verb. On the march from a helicopter, and the march is an adverb. And from the helicopter is an adverb. On the march. هل نقدر نعتبرها on the march from a helicopter complement يسموه prepositional complement. On the march from a helicopter. Okay. دكتور مش adverb of place مثلا؟ طبعا هنا بصير on the march adverb of place. برضه بنفس الوقت نعتبرها PP. ليه؟
preposition complement. Okay. Next. We all read too many books too quickly. We all subject. Subject. Read verb. Too many books object. Object. Too quickly adverb. Quickly adverb. Yes. Next. The young man grew restless in his mother-in-law's house. The young man, هنا subject, grew verb, restless subjective complement. Yes. In his mother-in-law's house, BPP prepositional phrase أو adverb of adverb place. place. بما انه ما فيش عندنا بي هون بنستخدم adverb place. اوكي. ليش ما في دكتور؟ ما في ان هون. لا هي his mother in law هي كلها مصطلح واحد. his mother in law. هي مش preposition هون. اوكي. عباره عن مصطلح واحد. his mother يعني له يعني حماته. اوكي. تقول my mother in law معناته حماته. اوكي. my father in law يعني حماه. اوكي. طيب. next. They had made him their son-in-law despite his objections. They subject, had made verb, him object, their son-in-law objective complement. I don't know the rest. Despite his objections, despite maybe adverb, right? Not adverb, no. It's a preposition. Preposition. Okay. Okay. مش adverb, yes. Next. He found his mother-in-law greedy. He subject, found verb, his mother-in-law object. Object. His greedy دكتور objective complement. صح؟ Is it objective complement? Objective complement. Greedy. طيب لو قلنا he found his mother indirect object مظبوط؟ صحيح. greedy direct object. Direct object. يعني هون عندنا في عندنا transitive verb. He found his mother greedy. Next. They had found him a charming young wife. They subject, had found verb, him direct object, a charming young wife indirect object. No. Complement. Objective complement. And charming young wife related to him. Yes. بما ان him object إذا charming your wife objective complement. Okay. Yes. Any question? كأنه البروناون غلط. They had found him. شو غلط فيها؟ دكتور إنه هم هون إنه لقوا له عروس أبصر إيش الصغيرة. سوري مظبوط. إذا هنا charming young wife إيش؟ objective complement صح؟ Direct object. Him indirect object. Indirect right? Direct object. مظبوط. هاي indirect direct. They found him a charming يعني they found a charming young wife to him. إذا هنا عندنا him عبارة عن indirect object charming young wife direct object. ولا؟ Yes. أعتقد نرجع ل 11. He found his mother-in-law greedy. هون greedy احنا قلنا قبل شوية direct object صح؟ بس هي دكتور هي objective complement هون صح دكتور؟ إذا 11 اللي هي greedy objective complement بينما charming young wife اللي هي ايش؟ direct object. Direct object. واضح؟
Okay, any question about this so far? واضح اللي شرحناه كله؟ حليناه؟ Yes. في أي أسئلة؟ Okay, if you don't have any question, that's enough for today, and you will see next week. Have a Inshallah. nice weekend. Yes. You You too, too. Doctor. Okay, thank you.